Introduction to Rational Expressions. Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So today's lesson, ito po ang pag-uusapan natin. This is just about the introduction to rational expression. So ngayon, kikilalanin lang natin ano nga ba si rational expression, tapos ano nga bang itsura ni rational expression. Ayan, so let's get started. Rational expressions. How do we define rational expressions? Ito po yun. Ayan. Rational expression is the ratio of two polynomial expressions in the form p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomials, and, ayan, nakapula, take note of this, q of x is not equal to 0. So yes, here, I'll emphasize the word ratio. So, ayan. So, kapag sinabing ratio, expect mo na dapat ang form ni rational expression ay naka-fraction. Ayan. So, huwag kakabahan. Baka kasi narinig nyo lang ang word na fraction, hindi nyo na agad isosolve. Hindi nyo na alam kung paano isosolve. Don't worry. Ito naman ay madali, basta alam mo lang or master mo lang yung pagfa-factor ng different polynomial expressions. Ayan. So, tama. Again, kapag sinabing rational expressions, yan ay in fraction form. But, hindi lang siya basta fraction lang. Meron siyang sinabi dito. Sabi, p of x daw tapos ang q of x are polynomials. Ayan. So, kailangan alam mo din kung ano ang polynomials. Siyempre, kasi how do you know na rational expression na yan kung hindi mo alam yung polynomials? Ayan. Tapos, ito rin, yung nakapulang yan, q of x is not equal to 0. Bakit? So, sa math po, hindi ina-accept yung may denominator na 0 kasi that will make the given fraction undefined. So, hindi talaga siya accepted. So, hindi pwedeng may denominator na 0 kapag rational expression. Ayan. So, let me give you an example of rational expressions. Ito yon. So, 2x over 3y. So, di ba? Fraction form siya. And, yon. Polynomial ito, tapos polynomial ang 3y. So, maybe you're wondering, ano nga ba yung polynomial? You're asking yourself, ano nga ba yung polynomial? So, later, we'll discuss kung ano nga ba yung details about polynomials para alam niyo kung paano mag-determine ng polynomial numerator and denominator. So, another, eto. This is also an example of rational expressions. X plus 5 over x plus 7. And, eto din, x squared plus 4x plus 4 all over x squared minus 10x plus 24 is an example of rational expressions. So, para mas maunawaan natin, so sabi ko nga, kailangan baon-baon mo rin yung idea mo about polynomials. Dapat alam mo kung ano ang polynomials. So, let's discuss about that para maunawaan natin kung bakit nga ba ito naging rational expressions. Ayan. So, let's do that. Alright. So, let's define naman kung ano nga ba ang polynomial. Ayan. Polynomial po, by definition, it is a kind of algebraic expression where each term is a constant, a variable, or a product of the constant and the variable, in which the variable has the whole number exponent. So, ito, sa hinaba-haba ng sinabi natin dito, ito lang ang kailangan mong tandaan kapag polynomial. So, dapat yung variable given ay, ang exponent niya ay whole number. Sa polynomial po, di ba, we have 4 kinds. May monomial, binomial, trinomial, and multinomial. Ayan. So, tandaan nyo rin yon, yung 4 na yon kapag polynomial. And, pwede siyang maging constant, variable, then constant and the variable. Tapos, ang tatandaan mo lang nga lagi, dapat whole number ang exponent niya. Ayan. So, eto din yung conditions. So, let me give you the conditions paano malalaman
na ang given sa atin ni teacher ay polynomial o kaya hindi polynomial. So, ito yung apat na kailangan mong tignan or i-check bago mo malaman na yung given ay polynomial o kaya hindi. First, kung mapapansin natin, naka-capital, naka-caps lock yung variable. Kasi, si variable po ang concern natin kapag polynomial. Si variable ng polynomial, allergic po yan dito sa mga description natin. Bawal siyang magkaroon ng ganito. So, hindi ko lang napula ito, pero may pula dapat yan. Itong not. Alright. Sige, isa-isahin natin. The variable has no negative exponent. So, allergic ang variable ni polynomial sa negative exponent. So, ayaw niya ng may negative exponent. Once na may makita kang expression na may negative exponent, automatic, hindi siya polynomial. Next. The variable has no fractional exponent. Ibig sabihin, yung exponent dapat nung variable, let's say yung x, dapat hindi siya nakaraise sa 1/2, sa 3/4, 5/7, and so on. Basta hindi siya pwede maging fraction. So, ito yung ibig sabihin ng pangalawa. And sa pangatlo, radical symbol. Ayaw niya ng may square root. Pero, yung square root dapat nasa variable. Ayan, ayaw niya nung square root kapag yung variable nasa loob. Kunwari, square root of x, square root of 2x. Ayan, so titignan mo lagi si variable kung nasa loob ba siya ng radical symbol. Then, ang huli, dapat yung variable is not in the denominator. So, wala ka dapat makikitang variable sa ilalim ng polynomial. Ayan. So, these are the 4 na kailangan natin i-check para malaman kung polynomial siya or hindi polynomial. Now, para mas ma-visualize, kasi syempre mahirap naman na-explain lang, hindi natin nakikita kung ano bang itsura ng mga ito. So, let me explain this polynomial by giving you the examples and the non-example. Ayan. So, ito po ang different examples na lalagay ko dito and yung mga hindi pwedeng polynomials or not polynomials. Ayan. 4x squared. This is a polynomial. Monomial yan kasi single lang siya, solo lang. Ayan. So, this is constant and variable multiplied together. Ang tawag dyan ay term. Ayan. Ito, bakit nga ulit siya naging non-example? Bakit siya nakabilang sa non-example? Simply because this exponent is not whole number. Di ba ang sabi ni polynomial, gusto ko lang whole number ang aking exponent. So, since hindi ito whole number, this is an integer, and negative exponent siya, hindi siya ngayon polynomial. Ayan. So, ganun lang po. Eto, bakit siya naging polynomial? Kasi ang 2 ay whole numbers. Di ba? Whole number ang 2. So, pasok siya doon sa criteria ni polynomial. Let's have another. Ayan. So, ito ang reason bakit hindi siya naging polynomial. And 4x squared plus 3y, this is binomial kasi dalawang terms na. And this is an example of polynomial. Bakit? Tignan mo agad si variable. So, si variable naka-raise naman sa whole number na 2. Okay yan. Si variable dito naka-raise sa 1. Diba? Imaginary lang yung 1 dyan pero may 1 talaga yan. So, since ang 1 saka ang 2 ay whole number, therefore, this is a polynomial. Kasi yun lang naman ang gusto ni polynomial. Dapat whole number sa exponent niya. By the way, baka sinasabi ko yung whole number but you don't know kung anong ibig sabihin ng whole number. Kapag whole number po, that starts with 0, yung mga numbers starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, counting numbers yon na may dagdag na 0. Whole numbers. Ayan. So, next for non-example, eto. So, 4x squared plus 3y raised to 1/2. So, pasok sana yung 4x squared. Bakit? Kasi yung 2 niya ay whole number. But, if you're going to check then yung y na variable, ang exponent niya ay 1/2, which is rational. So, hindi yan pwede, which is fraction. Ayaw nga ni polynomial na yung variable ay naka-raise sa fraction. Allergic doon si polynomial. So, kaya hindi siya pwedeng polynomial. Ayan. So, let's have another. 4x squared plus 3y minus 2z. This is trinomial kasi tatlong terms. So, check natin lahat ng variables, x, y, and z. Again, variables lang. Wag mong titignan ng numbers kasi baka malito ka. So, variable lang ang i-check natin lagi. Check mo lang yung variable kung ang exponent niya ba ay whole number. So, dito ay raised to 2, raised to 1, raised to 1. So, okay din. So, lahat ay whole number. So, check tayo dyan para sa polynomial.
Now, eto naman ang counterpart niya. Ayan, 4x squared plus 3y minus square root of 2z. Now, kung i-observe natin, sir, yung dalawa ay pwede kasi whole number ang exponent. Yes. Pero dapat sa polynomial lahat. Lahat dapat na-satisfy yung condition. So, dito, yung square root of 2z, since nasa loob yung z, nasa loob ng radical symbol, hindi yan polynomial. So, ayan ang reason bakit hindi siya polynomial. Ayan. Let's have another. 4x squared plus 3y minus 2z plus 1. So, this is multinomial or polynomial kasi apat or more na terms na ang involved sa atin. Ito naman yung non-example. Again, check pala natin. So, check natin kung bakit ito naging polynomial. So, variables lang. So, hindi naman required na may variable si 1. Kasi ang i-check mo lang nga kapag polynomial, yung mga variables lang. And sabi naman sa polynomial, di ba? It could contain constant, variable, constant or variable multiplied together. So, okay si 1. Now, check natin. So, x, y, and z ang variables. Tignan natin kung whole numbers ba ang exponent nila. So, raised to 2, correct naman. Whole number yan. Raised to 1, correct yan. Z raised to 1 is correct din kasi whole numbers lahat ng exponent. So, therefore, this is a polynomial. Pasok siya sa criteria ni polynomial. Ayan. So, ito naman, hindi to polynomial. Sir, bakit? Ang naman, exponent naman po ng mga variable natin ay whole number. Diba? 2 raised to 1, tapos raised to 1. But, di ba merong last condition doon? Masasabi natin na polynomial ang isang expression kapag masasabi natin hindi polynomial ang expression kapag meron siya na variable sa ilalim. So, ayaw ni polynomial na may variable sa ilalim. So, in this case, nasa ilalim kasi yung z. Diba? Nasa ilalim yung z na variable. So, since nasa denominator siya, this made this polynomial na not a polynomial. Or this given becomes not a polynomial. Dahil nga doon sa z na nasa denominator. Alright. So, eto lang. So, check mo lang to lagi. Etong nasa non-example. Titignan mo lang lagi. Kung wala ito, automatic, polynomial yon. Kung wala itong apat, automatic, polynomial ang given. Walang negative exponent, walang fraction na exponent, walang square root yung variable, or radical symbol yung variable, then walang variable sa denominator. So, yun lang ang kailangan mong alamin para malaman kung polynomial siya or hindi. Now, let's apply this idea para malaman kung paano ba naging rational yung examples natin kanina. Ayan. So, eto, sabi natin yung 2x tapos 3y ay rational expression. Now, kung titignan ninyo, sir, may variable sa ilalim. Yes, meron. I agree. Pero, ang tinatanong dito, is it rational? Hindi naman ang tanong dito, is it polynomial? Because if your teacher asked you kung polynomial yan, automatic hindi yan. Kasi nga po, nasa ilalim yung variables. Lahat ito hindi polynomials, right? Kung iti-take natin as a whole, yung buo. Ayan. Pero, sa rational expression kasi, hiwalay sa numerator sa denominator. So, we're going to check nang magkahiwalay din. Ibig sabihin, i-check natin muna si numerator kung polynomial siya without looking the denominator. Pag mo muna titignan ang denominator, numerator muna tayo. So, eto lang muna ang i-check mo kung polynomial siya. Ganun yun. So, check natin kung polynomial ang 2x. So, ang 2x is a polynomial. Kasi nga, raised to 1 lang siya. Ang variable na ka-raise sa whole number, which is 1. So, this is polynomial. So, check ang numerator. Kailangan polynomial din yung denominator. So, check din natin. So, yung 3y. Kapag chine-check mo yung 3y, wag mong intindihin ang 2x. 3y lang ang tignan mo. So, si 3y, tignan mo yung variable ni 3y, y raised to 1. So, yung 1 ay whole number. So, therefore, kung whole number yon, yun lang naman ang gusto ni polynomial, na dapat yung variable ko ay whole number ang exponent. So, pasok to sa polynomial. So, check tayo sa numerator, check sa denominator, therefore, ito ay rational expression. Again, ito ngayon ay rational expression. Ayan. So, check ito. Next, ito naman, check natin. Again, kung ang itatanong sa inyo ni teacher, x plus 5 over x plus 7 ay polynomial, ang sagot ay hindi. Bakit?
Kasi nasa denominator yung variable x or may variable sa denominator. But, ang chine-check natin dito hindi polynomial, kundi kung ito ba ay rational expression. So, this is rational expression. Bakit? So, check natin ulit isa-isa yung nasa numerator and denominator. So, kapag chinek natin ang numerator, don't look at the denominator. So, ito lang. Numerator alone. So, x plus 5. So, check lang natin. Polynomial ba yan? So, paano malalaman? Tignan mo yung variable. Naka-raise sa 1. So, naka-raise sa 1, tapos whole number naman ng 1. So, therefore, check yan. Ito naman. So, denominator x plus 7. So, check natin kung ang exponent niya ay whole number. So, x raised to 1, whole number din. Ayan. So, wala naman siya na-violate na condition ni polynomial. So, check yan. Check si numerator, check si denominator. So, therefore, this is rational expression. And then, lastly, ito naman, check natin. Polynomial ba yung numerator? So, check lang yung numerator, not the denominator muna. Later yan. So, check mo lang muna ito. Tignan mo yung variable agad. So, x squared tapos x raised to 1. Ang 2 ba saka ang 1 whole number? Yes. So, therefore, polynomial to. So, check na ang numerator. Denominator naman. So, meron dalawa. X squared tas x raised to 1 din. So, since ang 2 saka ang 1 ay whole number, so therefore, this is also a polynomial. So, polynomial ang taas, polynomial ang baba, and naka-fraction form, therefore, this is rational expression. So, ganun lang po mag-analyze ng rational expression. Ayan. So, I hope it's clear now because we're going to have our humor drill. Okay. For our humor drill, I'll give you 4 items to answer. Pero dito, identifying lang if rational or not. So, for numbers 1 to 4, sasabihin niyo lang kung rational ba ito or not rational expression. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, so let's answer. So that's enough. Number 1, check natin kung ito ba ay rational. So check natin muna yung numerator kung polynomial siya. So 5x squared plus 12x plus 4. Si x naka-raise sa 2 sa x raised to 1. Yung 1 saka yung 2 ba ay whole number? Yes. So therefore, check yan. That is a polynomial. After that, yung denominator naman. X lang ang variable dito, so check lang natin yung x. Yung x ba naka-raise sa whole number? Yes. Naka-raise sa 1, so check din. So therefore, since parehong check yung dalawa, check tayo sa number 1. This is rational expression. Let's have number 2. So sa number 2, check natin yung numerator muna. So 12x raised to negative 3 plus 4, hala. So si polynomial po allergic kay negative. Diba? Kay negative exponent. So hindi yan pwede. And, syempre, hindi naman din whole number sa negative 3. So, x yun. So, kung x na yan, x na rin yung number 2. Hindi na ito rational expression. Kahit pa check yung denominator, hindi na rin siya magiging rational. Kasi nga, na-violate niya na yung isa doon sa numerator pa lang. Pero kung i-check din natin dito, hindi rin ito pwede kasi nga naka-square root, right? So, ayaw din ni polynomial. Allergic din si polynomial doon sa variable na naka-square root. Yan. So, hindi talaga ito rational expression. Number 3. Check mo muna si numerator. Si numerator naka-fraction. Tapos, eto, nako, allergic din si polynomial. Ayaw niya na may denominator na fraction. So, dito pa lang, hindi na siya pwede. Pero, pwede sana yung denominator. Pero, dapat parehong check yung dalawa. So, since hindi na pwede si numerator, hindi na rin ito rational expression. Then, for number 4, check mo lang yung numerator. Yan. Check natin yung variables. So, okay naman, raised to 2, raised to 1. So, parehong whole number, so check yan. Ito naman, ganun din. Raised to 2, raised to 1. So, parehong whole number, check yan. So, kung check yung dalawa, this is rational expression. Ayan. So, yun lang po.
ang pagdedetermine ng rational and not a rational expression. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today, and I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos dito sa Humor PH. And also share this to your friends and those parents who needs this lesson the most. Don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #HumorPH. Bye-bye. See you in our next